A very good morning, good evening to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಐ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು 2025 UPSCಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಬೇಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜೂನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಸೊ ಇದು ಆಫ್ಲೈನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಸಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್, ಭರತ್ ಸರ್, ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಇವರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇದೆ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದೆನಗಿದ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದು GAIA ಮಿಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫರ್ನೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫರ್ನೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಜಿಯಾ ಅಥವಾ GAIA ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫರ್ನೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು 2013. ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಏಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ 3D ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ. ನಮ್ಮದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? L2 ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2. That is 1.5 million kilometers from the Earth, behind Earth when viewed from the Sun, ensuring an unobstructed cosmic views. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ L1, L2, L3 ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸನ್ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸನ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಗೇರಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ L1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಹೈಂಡ್ ಅರ್ತು L2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಸನ್ನು L3 ಆಗುತ್ತೆ. L1 ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ನು, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಅರ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ನಿಂದ ಏನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು. ಸೋಲಾರ್ ಸನ್ನಿಂದ ಇದ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ L2 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ರೀಸನ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ L2, ಸನ್ನಿಂದ ಏನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. L1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ? L1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಸನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸನ್. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ L1 ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಹೌದು, ಆದಿತ್ಯ L1 ಏನಕ್ಕೆ? ಸನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಆರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ L1, L2 ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್, L3 ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅರ್ತ್, ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್? ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ನ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್.
ಮತ್ತು ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ಗೆ ದೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ component, one way. Second way is every body emits waves ಅಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಎಮಿಟ್ಸ್ ರೇಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಬರೋದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸು we can have it in two places, on the surface of earth, ಇನ್ನೊಂದು in the space. ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬೆಟರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಬೆಟರಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇರೋದು. ಅದೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ನ ಆಚೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಚೆನೇ ಇಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಲಾಜಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ, ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ, ರೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ನ, ಓಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು. How do satellites work? Based on color. So every element will have radiation. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನವ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿವೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಆಫ್ ಗಿಯಾ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಇನ್ 3D. ಯಾಕೆ ನಾವು GAIA ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ಎಂಡೆಡ್ ಇಟ್ 2025 ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ GAIA? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಯಾ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಇನ್ 3D. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ 3D ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾರು ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ. ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾರ್, ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಮ್, wrapped wobbly disk, central bore, wobbly disk, likely cause past collisions with smaller galaxies. So ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಜೊತೆ collision ಆಗ್ತಾ it is growing bigger. Ripples in gravity galaxy from the collisions may have led to formation of new stars including sun. GIA ಪ್ರಕಾರ there is ripples. ಸೊ ನಮಗೆ we are matter and energy. These are the two things we have in the world ಅಲ್ವಾ? matter and energy. Matter is of three types, solid, liquid and gases. So those are stars and
ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 ಎನರ್ಜೀಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಫ್ 4 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ 4 forms, 4 basic energies. Strong nuclear energy. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅಲ್ಲ, ಸಿ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. These are the 4 strong basic energies. Strong nuclear energy, weak nuclear energy, gravitational energy, electromagnetic energy. So Earth, space will be filled with matter and energy. We know what is matter, what is energy now. So Big Bang theory ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಗಿಯಾ. ಗಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇದು ಒಂದು 3D ಎಫೆಕ್ಟು, 3D ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ GIA ಆಲ್ಸೋ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ GIA ಹ್ಯಾಡ್. ಏನೇನಿತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು GIAಯಲ್ಲಿ? ಟ್ವಿನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸು, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು. 2 ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಫ್ಲೋನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. So GIA has the largest digital camera in the history of the space. 3 key instruments: astrometers, location of the celestial body. Astrometer will find out the location of the celestial body. Photometer, brightness and temperature of the star. Ege photometer is nothing but color, brightness and temperature. Spectrometer, chemical composition and motion of the object. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರು ಈ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರಿಂದ. ಸೊ ಟ್ವಿನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, 3 ಕೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೋಮೀಟರು, ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಗಾಯ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರುತ್ತೆ. GIA. ದಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಾರಿ, GIA ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್? ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ it finished its work which was launched in 2013. 2025 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ChaSTE probe. ChaSTE, ChaSTE probe. ಏನಿದು ChaSTE probe? ನೋಡೋಣ. ಚಂದ್ರಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥರ್ಮೋಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಲೋಡ್. ಏನು? ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥರ್ಮೋಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ dig the moon surface ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ
ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು? ಮೂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ VSSC. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ChaSTEನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಲೂನಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಲೂನಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟು to the depth of 100 mm. The probe is fitted with 10 individual temperature sensors made up of platinum 1000 ಇಂದ ಮಾಡಿರೋಂಥ 10 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೂನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಥರ್ಮೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸರ್ಫೇಸ್ ಐಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಲೇಯಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ to dig the moon surface. It is the first one to dig the moon surface and get the material. Okay na? Artha aita ChaSTE. Next. So it looks like this. Indian BioEconomy report. Next topic. Indian BioEconomy. ಸೊ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ನನಗೆ ಬಯೋಎಕನಾಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ? ಸೊ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ ರಿಪೋರ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ BIRAC. ಸೊ ಬಯೋಎಕನಾಮಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ? ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ DOBD ಆ್ಯಂಡ್ BIRAC. GM crops, wonderful sir, yes. GM crop is bioeconomy. GM mustard, GM ಕಾಟನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? BIRAC, BIRAC. It is nothing but Biotechnology Industry Research Assistance Council. Biotechnology Industry Research Assistant Council. Okay na? So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾವುದು ಹೋಮ್ವರ್ಕು? BIRAC, Biotechnology Industrial Research Assistance Council is a homework for you. Bioeconomy involves industrial utilization of biological resources like plants, animals, microorganisms. Replication of natural biological process to develop goods and services. GM crop ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೇರೆದು ಈಗ ನಾವು ಜತ್ರೋಪ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಝ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಯಿಲ್ ಝ್ಯಾಪರ್ಸು, ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿಲ್ ಝ್ಯಾಪರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ? ಹೌದು, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ. ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Promote sustainable alternative to traditional resource incentive production system.
ಸೂಡೋನೋಮಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ E20 ಅಲ್ವಾ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್? Sector now contributes 4.25% of GDP. Bioeconomy contributes to 4.25% of the GDP. Of 17 point CAGR of 17.9% in last 4 years. Alva. Next, industrial sector, biofuel, bioplastic contribute for $78 billion. $78 billion. Pharma sector contributes for 35% with vaccines as a key driver. Fastest growing segment 2014, research and development including biotech software, clinical trials, bioinformatics. Okay, now so this is what they have told. Contributes for 4.25% of the total GDP. Combined annual growth rate idu. This is nothing but combined annual growth rate or for compound annual growth rate. So it's growing at very fast rate, double digit growth ಇದೆ from last 4 years if you could observe. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ highest sector ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು biofuels and bioplastics. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರು 35% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ R&D, ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸು, ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಇದೆಯಾ? ಈ KESಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌದು, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ 2024. 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಎಕನಾಮೀಸ್, ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ಸು, ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, synthetic biology and agriculture are the key areas where bioeconomy is making an impact. India's COVID-19 adult Covax developed by bioeconomic principles. Ethanol production, microorganism from crops like sugarcane. Ethanol blending ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಭಾರತ್ 6, ಕರ್ನಾಟಕ 2nd, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 1st. Sure, yes sir, thank you sir. ಭಾರತ್ 6 ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಭಾರತ್ 6 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕನ ನಂಬರ್ 1. ಭಾರತ್ 6 ಫ್ಯೂಯಲ್ಸು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So Brazil has highest ethanol blending. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಏವಿಯನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಏವಿಯನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಟು ರನ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ಟು. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ನ ಓಡಿಸ್ತು. ಎನಿವೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಎಕನಾಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಬಯೋ E3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಏನಿದು ಬಯೋ E3? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Bio E3 policy. I am teaching you Bio E3 policy. What is this Bio E3 policy? Bio ಅಂದರೆ bioeconomics, E3 ಅಂದರೆ
employment to economy, environment. ಸೊ ಬಯೋ E3 ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು? 2023 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 2024 ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಭಾರತ್. ಬಯೋ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಭಾರತ್, ಫಾರ್ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ 2047. ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಬಯೋ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಭಾರತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಯೋ E3 ಪಾಲಿಸಿ ಇದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಯೋ E3 ಪಾಲಿಸಿ. ಬಯೋ ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನು, ಎಕನಾಮಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೋತು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 2047. COP 26 ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕನಾಮಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಚೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ರೀಸೈಕಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರೀಸೈಕಲಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಎಸ್, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋ E3 ಪಾಲಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು? ಸೊ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅನ್ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಬಯೋ E3. ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಷನ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸು, reclaim resources from waste. I utilize microorganisms and I create another raw material. Effective utilization of in-situ resources. In-situ under from the place where it is, ex-situ under ಬೇರೆ ಕಡೆ. In-situ example ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಎಕ್ಸೈಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಯಾವುದು ಝೂ. ಇದು UPSC ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ಸೈಟಿವ್ ಎಕ್ಸೈಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು, leveraging living systems, create new sustainability, efficient manufacturing process, versatile process and scalable, cost effective, reduced environment impact. To make all these things happen, we come out with biomanufacturing. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ biomanufacturing. Next, thematic sector of biomanufacturing, bio-based chemical enzymes, functional foods and smart proteins. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಬಯೋಥೆರಪ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಏನಿದು ಬಯೋಥೆರಪ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, carbon capture and utilization, futuristic marine and space research. So idella the sectors which we are
which we are concentrating on biomanufacturing. ಅದಲ್ಲದೆ we are coming out with PPPs in bio artificial intelligence hubs, biomanufacturing hubs, skilling and human resource development, regulatory enablements and interministerial coordination. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಯೋ E3 ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇ ಪಿ ಎಮ್ ಇ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್? ಸೊ ಹೌದು, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು, ಪ್ರಿಸೈಸ್ everything is coming out with precise. So thanks to the new technological developments which will make things more precise. Alva. Next, end Permian. ಏನಿದು ಬಯೋಥೆರಪಿ. ಬಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಥೆರಪಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ? ಸೊ ನಾವು ದೆರ್ ಆರ್ 2 ways ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಯೋಥೆರಪೀಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಯೋಥೆರಪಿ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕೆನ್ ವಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಯೋಥೆರಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಥೆರಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋಥೆರಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಯೋಥೆರಪಿ. So we are not killing the animals or anything in there. There are 2 types of insulins, human insulin and glargine insulin. So pig in the use tagyoda, all these are part of biotherapy itself. Anyway, end Permian mass extinction. So idina great dying antivi. Idr prakara largest mass extinction in the earth history happened in Permian time scale. So 70% of terrestrial species going extinct. So 80 to 90% of marine species and 70% of terrestrial species are going extinct. It occurred approximately 251.9 million years ago, end of the Permian period. Causes for extinction: 1, mass volcanic eruption; 2, ಆವಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗು; 3, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಓಷನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ you will not have enough oxygen inside the oceans.
higher metabolism in marine lives ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಓಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೈಯರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಯು ಡೈ. Marine species died. So because of high temperature, global warming in the marine species died. So marine species sattidakke people died or other animals died. Why? Because marine living organism esjanake, which is that what I can say, biotic component which releases highest oxygen into the atmosphere. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Which is that biotic component which releases highest oxygen into the atmosphere? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಯಾವುದದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಓಷನ್ಸು ಝೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್? ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆರೈನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ oxygen levels fell. More impact at the poles. Cold water species were hit by hardest because they couldn't move to cooler areas like tropics. Other possible factors: acidification, toxic metals, changes in ocean food chain may have worsened the extinction. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪರ್ಮಿಯನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಾಫ್ ಟುಡೇ. ಒಂದು GAIA ಮಿಷನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 2013 3D ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ 3D ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾರು ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ ರಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟನ್ಸು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಟ್ವಿನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆಸ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್, ಫೋಟೋಮೀಟರ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ChaSTE ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ನಾವು ತಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ನ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಯೋಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 4.25% ಆಫ್ ದ GDP. ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟಲ್ಲಿ 17.9% ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್, ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು 78 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ ಕೀ ಡ್ರೈವರ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರು. ಅದಲ್ಲದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ IT ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸು, ಬಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು COVID-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. BioE3 ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಎಕನಾಮಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಯೋಬೇಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫುಡ್ಸು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಬಯೋ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡು, ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸು. ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯನ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ EPME ಶೋಸ್ ದಟ್ 80% up to 90% of marine, 70% of terrestrial species ended during the Permian period. So it happened, we call it great dying. It happened 251.9 million years in the idagirodu. Reasons of massive volcanic eruptions, global warming, oxygen loss in oceans, higher metabolism in marine species dive, impact on the poles, other possible factors. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ we have
ದ ಕಾಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟುಡೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.